I think having comfort zone is problematic for me because then you stop moving, and I think you always have to move. Gue Ramda, gue sekarang menjadi Head of Research, which is a new unit. Kita baru ada bulan Februari. Dulu research di Gojek itu kepisah-pisah, ada UX Research, ada Market Research, ada yang lebih kuantitatif. Tapi sekarang kita ngebikin kayak satu atap gitu, so one house for every research. Research sekarang sehari-hari, basically setiap fitur atau produk yang mau diluncurin dari Gojek itu biasanya ada proses risetnya. Dari mulai behavior orang saat user ngeklik tombol apa, sampai mungkin yang broader society. Gimana sebenarnya segmen tertentu merespon penggunaan Gojek. Karena biasanya untuk tackling satu isu, itu udah pasti nggak bisa cuma kayak dari sisi misalnya perilaku aja, bisa juga dari sisi yang lain. The worst phase, I drop out. Drop off from? ITB. IP gue pernah 0, kayaknya. I'm just not really good at computer science. I suck at coding. Back then, I don't feel engaged. This is not something that I love, but I tried. Well, I barely tried, and it shows that I actually have to drop out. Drop outnya juga di tahun ke-5, bukan di tahun ke-1. So, it's very painful. Gue sadar gue generalis, gue bukan spesialis. Jadi gue ambil jurusan-jurusan dan pilihan yang membuat gue jadi generalis. I want to be the best generalist. Waktu itu gue ambil satu lagi di Singapura, jurusan game design. Kenapa? Karena kalau lo belajar game design, then you learn everything. You learn design, visual design, you learn how to code, and you learn how to make game mechanics, which is logic. Dapat 3 sekaligus. Bukan karena gue mau kerja jadi game designer, but I want the way of thinking. The best phase waktu gue diundang ke ITB sebagai pembicara. It feels like a payback time gitu. Ketemu orang-orang lagi yang waktu itu bareng gue juga di gue ngulang kelas gitu. So it's interesting. Dan menurut gue agak susah nih ya, agak klise itu kan do what you love kan. And of course it's a luxury. Not everyone gets to do what they love. Buat gue sendiri, it's also a luxury. Gue background gue sama sekali bukan ke arah sini gitu kan. Gue bahkan nggak tahu 2 tahun lalu gue bakal suka kerjaan ini atau enggak. And practically gue harus mikir I have to invent my own job. Instead of someone give it to me and I might not like it, gue mending usaha mati-matian so I can invent my own title, my own job, and my own position. If it's not here, it's somewhere else. But I really want to do what I love. Walaupun resikonya tadi ya emang basically belah darah aja, karena gak pernah ada orang tiba-tiba ada title, hey this is a head of X, oh ini kayak data scientist public sector, gak bakal ada yang ngasih title itu. You have to earn it. I've been quiet for too long.